টি-20তে আর কিপিং করবেন না মুশফিকুর রহিম। সাদা পোশাকের টেস্ট ক্রিকেটে কিপিং ছেড়েছেন আগেই, তবে রঙিন পোশাকের দুই ফরম্যাটে গ্লাভস হাতে নিয়মিত দেখা যেত বাংলাদেশ দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমকে। এবার সেই দুই ফরম্যাট থেকে কমে গেল একটি। টি-20র কিপিংও ছেড়ে দিলেন মুশফিকুর রহিম। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো জানিয়েছিলেন প্রথম দুই ম্যাচে কিপিং করবেন নুরুল হাসান সোহান, পরের দুই ম্যাচে গ্লাভস পাবেন মুশফিক। সেই অনুযায়ী আজ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে কিপার হিসেবে মুশফিককেই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সবাই। কিন্তু বিকেল 3:30টায় টসের সময় ঘোষিত ম্যাচের একাদশে জানা গেল এ ম্যাচেও উইকেট কিপিং করবেন সোহান। তখন থেকেই সবার মনে প্রশ্ন, মুশফিকের বদলে সোহান কেন উইকেট কিপিংয়ে? উত্তর মিলেছে ম্যাচ শেষে। হেড কোচ ডোমিঙ্গো জানিয়েছেন 20 ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর কিপিং করতে চান না মুশফিক। তৃতীয় ম্যাচটিতে 52 রানের ব্যবধানে হারের পর প্রসঙ্গক্রমে ডোমিঙ্গো বলেছেন মুশফিকের সঙ্গে কথা বলার পর এটা বদলানো হয়েছে। তারই দ্বিতীয় ম্যাচের পর কিপিং করার কথা ছিল, তবে মুশফিক আমাকে বলেছে সে আর টি-20 ফরম্যাটে কিপিং করতে চায় না। এখন সোহানের দিকেই মনোযোগ দিতে চান হেড কোচ। আমাদের সামনে তাকাতে হবে। আমার মনে হয় না এই ফরম্যাটে মুশফিক আর কিপিং করতে চায়, তাই আমাদের এখন সোহানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং বিশ্বকাপের আগে তাকে নিজের কাজটা করতে হবে। উল্লেখ্য, টি-20 ক্রিকেটে উইকেট রক্ষক হিসেবে 32টি ক্যাচ ও 29টি স্ট্যাম্পিং করেছেন মুশফিক। এছাড়া ফিল্ডার হিসেবে ধরেছেন আরও 5টি ক্যাচ। There has been a change. Initially, after speaking to Mushi, he was going to keep after the second game, but Mushfiq told me that he probably doesn't want to keep in T20 cricket anymore, so we've got to move on, and I don't think Mushfiq's desire to keep is great in this format anymore, so we've got to focus on Shohan and possibly let him to possibly do those duties going into the competition. Obviously we've been outplayed by New Zealand today, and that's the nature of this format, so full credit to New Zealand. They were much smarter and much better in their skills today than we were, so I'm disappointed, but that's the nature of the game. No, I don't think a problem with approach in batting. Look, we want to try and stay ahead of the run rate here, because once you get behind the run rate it gets difficult to catch up, so we want to start nice and positively. Unfortunately we lost a few early wickets, and we lost wickets in clusters, and very difficult for the new batter to come in and start knocking the ball down, and that was probably the issue. We got off to a good start, 20-2, but then there were 4 or 5 hours where we just lost 4 or 5 wickets, which set us back massively. Probably poor score. Look, we were hoping it would skid on a bit this evening like it did the other night, but obviously the wicket didn't get much better. It probably got a little bit worse, but at 20 after 2 overs, needing another 110, probably disappointed with the way the game's finished, and like I said earlier, just lost too many wickets in clusters, which set us back. The boys have been fantastic. Look, they've played a lot of cricket over the last couple of weeks, and it's to be expected at international level that you're not always going to have your intensity where it needs to be, I suppose, but I can't fault the way the guys have gone about their business over the last 2 or 3 months. They've been fantastic. The energy level has been great. The intensity at which they've played it has been fantastic. So look, we know we've had a bad day today, but we can't ponder and think about it too much. We've got to focus on the positives, and we've got to take the positives into the next game in 2 days' time, because that's an important game for us. Regarding the squad, the selectors will have to come up with a playing 11 for the next couple of days, so once they've decided that, difficult for me to say if there are going to be any changes. That the selection panel, the convener of selectors and his panel will have to decide on.